Hi. Choosing between a self financing medical college and a government medical college, years poga it's becoming way more concerning. The comment sections I can see all these NEET UG aspirants ஒரே கவலையாக இருக்காங்க தட் எனக்கு மார்க் வராதுன்ட்டு இருக்குது. ஐ ஆல்வேஸ் தாட் ஐ வில் பி ஸ்டடிங் இன் அ கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ். நான் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங்கில் போய் மெடிக்கல் காலேஜில் போயிட்டு ஐ ஒன்ட் பி ஏபிள் டு சி கேசஸ், ஐ ஒன்ட் ஹாவ் எனஃப் எக்ஸ்போஜர், ஐ வில் பி அ வெரி பேட் டாக்டர். இன்னும் ஃபஸ்ட் இயர் கூட ஜாயின் பண்ணல, அதுக்குள்ளே ஏன் இவ்வளோ கவலை, இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு தான். It's just immature, and I understand because you're all 17 years old, 18-year old. You're adults, but there's no maturity as of yet. But yeah, இதுக்கு தான் நான் இருக்கேன். I'm a MBBS doctor who just graduated, and I'm going to make you understand what's the difference actually between a government medical college and a self-financing medical college. எனக்கு புரியுது, year by year the self-financing medical colleges ஓட fee structure is increasing. கொஞ்சமாக it's increasing, and that is a big concern because அவ்வளோ லேக்ஸ் கட்டி ஃபீஸ் கட்டி படிக்க முடியுமான்னு நிறைய பேருங்களால் முடியாது தான். அதோட ஆப்ஷன் அதே ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்த்தோன்னா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் விச் கிவ் அ சப்சிடைசேஷன் விச் காஸ்ட் a few thousand rupees per year, which is an amazing deal. பட் என்ன பிரச்சனைனா எல்லாமே கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இல்லை. There are only limited seats, and only the topmost in their own communities are getting those seats also. So அது ஃபில் ஆனதுக்கப்புறமா all you have is the options of self-financing medical colleges, and அந்த financial burden வந்து நிறைய students and families are not able to handle it. Another crucial part actually about studying in a medical college is infrastructure and the teaching abilities, the staffs bringing new innovations in treatment for the patients actually. இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா it is top notch in very good self-financing medical colleges. Okay, எல்லாம் self-financing medical collegesலாம் டாப் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஆஃப் தி ஆர்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் இல்லை. ஓகே, எல்லாமே நார்மலிஷாக தான் இருக்குது, நார்மலை விட கம்மியாக இருக்குது ஆக்சுவலாக உண்மையை சொல்ல போனால். அதுக்குன்ட்டு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் எல்லாமே இருக்குன்னா நோ வே. கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட பாத்ரூம் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கனாலே யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த குவாலிட்டி ஆஃப் இட். But I'm not saying that they don't have the infrastructure. The top medical colleges, the top government medical colleges, they get state-of-the-art infrastructures actually. New surgical instruments வந்து companies itself come and sponsor and give to and let the surgeons try it out. Latest drugs எல்லாமே டாக்டர்ஸ்க்கு, கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து they give it to check if it's working out basically. இப்போ ஒரு self-financing medical collegesல they'll actually try a little more to bring that state of the art infrastructure and all, bring out the latest equipments and all. எல்லா காலேஜஸும் அப்படி நடக்காது ஆக்சுவலி. any good government medical college and any good or any well established self-financing medical college, they'll have really good infrastructure. அதே இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கிற மெடிக்கல் காலேஜ் ஏதாச்சும், வெதர் இட் பி கவர்மெண்ட், வெதர் இட் பி செல்ஃப்-ஃபைனான்சிங், தே ஆர் ஆல் ரியலி பேட். பேஷண்ட் ஃப்ளோவே இருக்காது நிறைய இடத்துல, ஓபிடிஸ் நிறைய இடத்துல இருக்காது, ஸ்டாஃப்ஸ் அடிக்கட்டாக வச்சுருக்க மாட்டாங்க. ஸோ தீஸ் நியூவர் மெடிக்கல் காலேஜஸ் எல்லாம் don't have that, the thing which you're aiming for, infrastructure and exposure and all. The new medical colleges, whether it be government, whether it be self-financing, same கதி தான். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் என்ன தெரியுமா, கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் most of the teaching, majority part is actually taken up by the PGs or the senior residents or the assistant professors. இவங்க தான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கிளாஸஸ் வந்து எடுப்பாங்க, அதுதான் உண்மை. ஸோ தீஸ் PGs they are itself trying to learn. I'm not saying anything wrong about PGs. They have actually accomplished great things, but obviously you have associate professors there, you have HODs, you have deans. Those HODs and all, I don't think they're gonna come and give you any lectures because they'll be
in a different league all by themselves. They'll have so much respect, they actually don't need to come and give you classes. Of course, there are a handful of gem staffs who actually enjoy teaching, who will come and teach you, and avangaloda lectures are golden. Okay, but not everyone does that. So you're majorly trained by PGs, senior residents. Senior residents na PG முடிச்சிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறவங்க who have really good exposure. I'm not saying anything wrong about it, but it is what it is. அதே செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் மெடிக்கல் காலேஜஸில் என்னென்னா இட் இஸ் லிட்டில் மோர் ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ டெஃபினெட்லி ஹெச்ஓடி மேமோட கிளாஸஸ், ஹெச்ஓடி சாரோட கிளாஸஸ் எல்லாம் நடக்கும். ஓகே, தே வில் டெஃபினெட்லி கம் அண்ட் டேக் கிளாஸஸ். அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் ரெகுலராக வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. பிஜிஸ், அஃப்கோர்ஸ் பிஜிஸ் நிறைய கிளினிக்கல் ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டஃப்ஸ்லாம் கூட இருப்பாங்க, கிளினிக்கல் போஸ்டிங்ஸில் நிறைய சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. பட் assistants, associates, HOD ma'ams, everybody usually mingle in the teaching part, mainly for the MBBS students. In self-financing medical colleges, this is what is my experience actually. எங்கள் காலேஜில் இருக்கிற ஹெச்ஓடி மேம்லேருந்து actually my personal interest is general surgery, okay, or anything surgical. So actually my first option is to take general surgery. The alternatives are ortho and obstetrics and gynecology. So during many of these classes, the HOD ma'am of OBGYN, she actually, I believe she has a little soft corner for me, and she actually always asks me, enna PG edukka pora. And whenever I say, ma'am, surgery side la edavadhu na, she'll be like, surgery எல்லாம் படிக்காத மேன். லிட்ரலி தீஸ் ஆர் ஹர் வேர்ட்ஸ். சர்ஜரி எல்லாம் படிக்காத மேன், தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் வெட்டணும், ஓஜி எடு, சின்ன பார்ட்டு தான், ஈஸியாக கற்றுக்கலாம், நல்லா நீ சர்ஜரி பண்ணலாம், அண்ட் பேஷண்ட்ஸ் வில் ஹாவ் ரியலி குட் ஒப்பீனியன் அபவுட் யூ. தே வில் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் யூ. அவங்களோட குழந்தைய வந்து நீ டெலிவரி பண்ணி கொடுக்குறியோ, இல்லை அவங்களோட பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கிறியோ, லேடிஸ் அண்ட் ஆல் வில் பி ரியலி ஹவு டு வி சே ஹாப்பி for you and very grateful to you. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்சனல் டச் எல்லாம் நிறைய இடத்துல வராது ஃப்ரம் சீனியர் ஸ்டாஃப்ஸ். ஷீ இஸ் ஆக்சுவலி தி ஹெச்ஓடி ஆஃப் அ டிபார்ட்மெண்ட். அண்ட் ஜென்ரலி ஹெச்ஓடிஸ் எல்லாம் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டாக யூ காண்ட் ஈவன் டச் தெம். ஓகே, யூ காண்ட் அப்ரோச் தெம். யூ ஷுட், இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ரெஸ்பெக்ட் திங் தட் யூ காண்ட் அப்ரோச் தோஸ் சீனியர் ஸ்டாஃப்ஸ். லெட் மீ டெல் யூ ஒன் downright very frank truth. Okay, whether you do MBBS in a government medical college, whether you do MBBS in a self-financing medical college, whether you do a MBBS from a deemed medical college or from a foreign country, after you come back, you have your MBBS degree, you go and approach a clinic or a hospital or anywhere for work. நீ எம்எம்சியாக இருக்கட்டும், ஸ்டான்லியாக இருக்கட்டும், முத்துக்குமரனாக இருக்கட்டும், பிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே ஒரே சேல்ரி தான். ஐ ஹாவ் சிஎம்ஓஸ் ஃப்ரம் எம்எம்சி, ஃப்ரம் ஸ்டான்லி இன் மை காலேஜ். தே கெட் பேட் 50,000 rupees only. And there are graduates from my college itself doing as CMO duties. They are also getting paid 50,000 only. There's no pay difference and all. They are all taking care of the patients in the best possible way they can. Okay, so at the end of the day, pay wise, there's absolutely no difference. Okay, and the other aspect of clinical exposure இருக்காது. என்னால் நிறைய ஒழுங்காக பேஷண்ட்டை பார்த்துக்க முடியாது, நான் ஒரு மொக்கையான டாக்டராக ஆயிடுவேன் அப்படியெல்லாம் நினைக்கிறீங்கன்னா, நீ கவர்மெண்ட் காலேஜில் படித்தும் மொக்க டாக்டராக இருக்கலாம். It's about you having the interest to go and see patients. Okay, நீ கவர்மெண்ட் காலேஜில் படிச்சுட்டு ஃபுல்லாக பங்க் அடி, போஸ்டிங்ஸ் போகாத, இன்டர்ன்ஷிப் ஒழுங்காக அட்டென்ட் பண்ணாத, எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கிட்டு உட்காரு, யூ வில் பி அ பேட் டாக்டர். நீ ஒரு செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் மெடிக்கல் காலேஜில் படி, நல்லா பேஷண்ட்ஸை பாரு, இருக்கிற எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்கள வந்து டீட்டெயில்டாக ஸ்டடி பண்ணு. தெரியலையா, கோ பேக் டு தி புக்ஸ், மேக் ஷூர் யுவர் பேசிக்ஸ் ஆர் குட். யூ வில் பி அ ஃபார் மோர் பெட்டர்
டாக்டர் தேன் தெம். அஃப்கோர்ஸ் அவங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்போஜர் இருந்து அங்கே இருக்கிறவங்க இன்னும் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் போடுறாங்கன்னா they'll be even better. So at the end of the day, the factor is your hard work, your willingness to be a really ethical and kind-hearted and very skilled and knowledgeable doctor. It's everything is in your hands. So conclusionல பார்க்க போனால் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங்கும் சரி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸும் சரி both have their own pros and cons. It's about your willingness. It's about, do you desire to be a doctor? Do you desire to be the kind of doctor that has a lot of skills, has a lot of knowledge, or do you just want to be mediocre? So நீ போடுற ஹார்ட் ஒர்க்கில் தான் இருக்குது. And if you found this video actually கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல் and motivating, லைக் பண்ணுங்கள், share it with your friends and subscribe, and I'll see you in the next one.